Good evening, viewers, and thank you for joining us today, whoever's out there. We've got a special evening today. We're joined by the great SBT, Sydney Bengal Tigers, a huge community team that's been around for a very long time and have done huge things in the community and some massive results in the last couple of years, which we'll go through tonight. We're joined by a few of the boys tonight. Before we start that, I'd just like to thank Shad Bhai and BCL, of course, for hosting these wonderful meet and greets. And I'll go through some of the sponsors that make this possible. And that's BYD, very special, IB Design, McGrath, Mitsubishi Liverpool, Fit Investment Solutions, Carve, Saffron and Curry, Roxy Finance, and of course, MKS Sports. So thank you to all of those sponsors that give out these huge gift bags and gifts when we come to play. And without them, there would be no tournament. And we're always grateful for their support in the BCL competition. So without further ado, let's bring in the SBT members that are joining us tonight. We've got Shamrun Bhai, of course, everyone knows. We've got Niloy, we've got Rajib Shah Bhai, we've got Ghazi Bhai as well. And we've got Tariq as well from Canberra, so one of the newer players. So welcome, boys. Thank you all for joining us tonight. And let's go through a few things with your team. Of course, everyone knows SBT. Everyone knows them, first of all, by knowing that they're almost guaranteed finalists in some way or another in any competition they play. They're always going to make some minimum quarterfinals, if not semis or finals, and often winning finals now. So everyone knows who SBT are. But I'll start with you, Shamrun Bhai. Give us some history about SBT, the team. How did it happen? When did it start? Who started it? And how did it start? You know, it's a good way to start this conversation. How did SBT become the team that it is, and when did it start? আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ইউ পুশকিন ভাই এবং শাহেদ ভাই টুয়ার্ডস এভরিওয়ান ইন বিসিএল যারা কাজ করছে ব্যাকগ্রাউন্ডে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম টু গিভ আস দিস অপরচুনিটি। যদি আমি সংক্ষেপে বলি, আমি এত ডিটেলসে বলবো না কারণ ইটস এ লং হিস্টোরি, সো ইটস বিট বোরিং ফর সবার, অনেকের জন্য বোরিং, বাট বলেন। বাট যেভাবে সবাই স্টার্ট হয় একটা কমিউনিটি ক্রিকেট, আমি 2003-তে অস্ট্রেলিয়াতে আসি। সো I want to play a cricket game here because I used to play in Bangladesh. আচ্ছা। সো তারপরে দেখা যাচ্ছে যে আমি 2004-এ আমি খুঁজে বের করি যে বারুডে কিছু আছে যারা আমাদের মতো স্টুডেন্ট এবং তারা খেলে বারুডে। আমি তখন থাকতাম র্যান্ডউইকে। আমি র্যান্ডউইক থেকে বারুডে যেয়ে তারপরে ওনাদের সাথে জয়েন করি এবং সেখানে আমার সাথে যারা এই টিমটাকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে তাদের মধ্যে বুলবুল ভাই একজন অন্যতম, এখন উনি কোবরা কিংসে খেলছেন। পারভেজ আছে, সাদ্দাম খান আছে, আমরা সাদ্দামকে অনেকেই চিনি যে কিছুদিন আগে মারা গেছে, লাইক কয়েক বছর আগে। তারপরে হলো আমাদের সাথে ছিল পারভেজ ছিল এবং ইমরান ছিল এবং নাইম জোয়াদ্দার নামে আমরা এই 5-6 জন মিলিয়ে একটা বাঞ্চ অফ জাস্ট আমরা রেগুলারলি খেলতাম টেপ টেনিসে, বিকজ ওই সময় এসে আবার ক্রিকেট বলে শুরু করা, ইট ওয়াজ বিট এক্সপেন্সিভ অ্যাজ ওয়েল। তো এভাবেই জিনিসটা শুরু হলো। তারপর আমরা এটাকে নিয়ে গেলাম, এখানে অনেক হিস্টোরি আছে বাট আই উইল মেক ইট শর্ট। পরে সাদ্দামের কিছু ফ্রেন্ড এসে জয়েন করলো, তাদের মধ্যে আপনারা যাদেরকে এখন চিনবেন তার একজনের নাম বলছি, মানিক আবেদিন নামে যারা আপনাকে চিনেন। ও হ্যাঁ, ও আমাদের সাথে জয়েন করে কিছুদিন খেলেছে, এখন তো ও অর্গানাইজ করে এবং আমাদের কমিউনিটিতে বেশ রিনাউন্ড ফেস আবেদিন। তো তারপরে আমরা ওখান থেকে মোর পার্কে চলে যাই এবং তখনও কিন্তু আসলে আমাদের একটা টিম ছিল, কিন্তু টিমটাকে একটা নাম দিতে হবে বা লোগো দিতে হবে, আমরা ওই সেন্সটাতে তখনও যাইনি। তারপরে ওই সময় আমাদের সাথে জয়েন করলো আসাদ ভাই, এখন আসাদ ভাইকে সবাই চিনে, আসাদুল করিম। তারপরে শাকিল ভাই বাংলাদেশে চলে গেছেন, রাজীব জয়েন করলো আমাদের সাথে এবং আরো কিছু প্লেয়ার আপনার সাথে কথা হয়েছে কিছুদিন আগে ইউনাইটেড ওয়ারিয়র্স এর মোহাম্মদ ভাই। সো ওরা জয়েন করলো, জয়েন করার পরে আমরা এটাকে একটা নাম দিলাম সিডনি বেঙ্গল টাইগার্স উইথ এ লোগো আমরা ইনকর্পোরেট করলাম এবং মোর পার্ক থেকেই বেসিক্যালি আমাদের মেইন বলতে পারেন ক্রিকেট বলে জার্নি। সো এই যাদের কথা বলতেছেন বারুড থেকে, এরা আগে বাংলাদেশ কমিউনিটি ক্রিকেটে খেলতো না, ওরা টেপ টেনিসই খেলতো। সো নো ওয়ান ওয়াজ প্লেইং ইন কমিউনিটি ক্রিকেট।
আর আমরা সবাই 2003 এর দিকে এসেছি, 2003-4 এই অ্যারাউন্ড দ্যাট টাইম। Early days, আচ্ছা আচ্ছা সবাই বাংলাদেশে খেলতো ক্রিকেট বলে, আচ্ছা, বাট এখানে জি এসে জি কেউ কমিউনিটি ক্রিকেট খেলতো না। আচ্ছা 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 আমার আমার অ্যাজ এ পার্সোনাল কমিউনিটি ক্রিকেট ফার্স্ট খেলা হয়েছে অ্যাজ পিফির হয়ে। সিয়াম রাইট ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, সিয়াম ভাই আমাকে অপরচুনিটিটা দিয়েছে, আমার খেলার সুযোগ হয়েছে পিফির হয়ে। ৩-৪টা গেম খেলেছি আমি। তারপরে আমি আবার ব্যাক করেছিলাম টেপ টেনিসে বিকজ অফ লাইক তখন ফোকাসটা ছিল আসলে পড়াশোনা, খেলাধুলার জি জি এতটা এটা ছিল না, যে কারণ এটা এক্সপেন্সিভ ছিল ওই সময়। আমরা অনেক সেভ করার চিন্তা করতাম, কারণ বাংলাদেশ থেকে কোনো টাকা নিয়ে আসতাম না। সো হোয়াট এভার আমি যেটা ইনকাম করতাম, আই হ্যাভ টু গো থ্রু মাই স্টাডিজ অ্যান্ড এভরিথিং। জি সো জি এই জন্য ওভাবে কনসেন্ট্রেট করা হয়নি আর কি। So from that Moore Park team, যখন সিম্বল টিম্বলটা বানানো হয়েছে, the logo, Yeah. তারপরে কমিউনিটি ক্রিকেটে কোন কোন বছরে আপনারা শুরু করছিলেন? Which year did you এটা start? এক্স্যাক্টলি খেয়াল নেই, খুব সম্ভবত 2010 এ মেবি, আচ্ছা বা আরেকটু আগে, মেবি 2006 এর দিকে, 6-7 এর দিকে। আচ্ছা আচ্ছা, so very early, long time ago. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, and then when did you start to, ওইখান থেকেই ফাইনালস এ ঢুকতেছিলেন না took some time before you started to see the finals? না, আমরা ফার্স্টে প্রথম আমাদের যে এসবিটি টুর্নামেন্টটা খেলে সেটা একটা টেপ টেনিসের টুর্নামেন্ট খেলে, এবং আচ্ছা আচ্ছা ওখানে আমি প্রথম, তখন সৈকত ভাই খুব ইয়াং, একদম ফ্রেশ, বাংলাদেশ থেকে এসেছে, উনি দুর্দান্ত বোলিং করতো তখন। সৈকত জি ভাই জি অত্যন্ত পেস, এখনো করে এখনো করে এখনো এখন উনি বুদ্ধি দিয়ে বেশি বল করে বেসিক্যালি, তখন রাইট ওনার পেসটাও ছিল। জি 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 এবং মানে আমার খেলতে অনেক সমস্যা হয়েছে ওই সময়। তো ওই টুর্নামেন্টটা আমরা জিতেছিলাম, টেপ টেনিসের টুর্নামেন্টটা। ওটা খেলা হয়েছিল সিডনি বয়েজ স্কুলের মাঠে। ইয়েস 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 ইয়েস, ওটার পাশে। জি জি হ্যাঁ, জি জি ওটার পাশে। ওখানে খেলা, ওখানেই আমাদের প্রথম টুর্নামেন্ট, এবং ওটাই আমাদের প্রথম টুর্নামেন্ট উইন অ্যাজ এ টেপ টেনিস। বাট সৈকত ভাই তখন কিন্তু অবশ্যই উনি কমিউনিটি ক্রিকেট খেলতো, বাট আমরা খেলতাম না কেউ। জি 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 জি। Acha, very good. No, that's a huge history, and there's more details, মানে how everyone got in. And I'll ask Niloy to Ashche. Niloy is he's been not new, but relatively new last 5-7 years, I think. Niloy and Tarek especially. এই দুইজন তারেক player, হলো they সবচেয়ে নিউ, yes. তারেক ইজ দ্য নিউয়েস্ট। ও এখনো So Niloy, বাংলাদেশের গন্ধ আছে ওর গায়ে। right, right, right. So Niloy কেমনে আসলো? You can say. তুমি কেমনে? How did you find out about SPT? Sure, Pushkin Bhai. First of all, thank you Wonderful. to BCL for providing us this opportunity, and of Very course, good. Pushkin Bhai, to you. You have been here, No, my support pleasure. us throughout. Funny thing Always. is, like, I started playing my first game with Dhaka Chargers, and I Yes, remember, I or remember. I don't think if you remember or not. I Yeah, remember. that was I remember. back in 2018. Was that Yeah, that was Padstow back in Park, I think? 2018-19 season. Yes. Yes, I guess O'Neill Park or Padstow Park somewhere. So that Yes. was Yeah. in my very first season. I played with you guys in Dhaka Chargers, Yes. and then from then on, so I was studying in Macquarie. I was Yes. doing my bachelor's, and You're cutting in and out of it. Shamim and like our current captain Sam. Sam Yes. was also my like uni mate basically. I got to know about SBT because he was playing for SBT at that time. So And Sam was at afterwards, Macquarie with of course, you. like Sam was Sam in was at- Macquarie with me, yeah. Acha, So right, after right, I got to know Sam, yeah. Yes. Acha. And of course, So like through by that then connection. I was playing with DC and Yeah. yeah, and somehow Shamlun Bhai also got to know about me, like I was playing in DC, so that was a good mix up between Sam and Shamlun Bhai. They brought me in. I maybe played a couple of practice matches with them, and then I started playing with them. That was a good transition for me because like that time I was playing, my first season was a very good season in like debut season. I Yes. didn't play in hardball cricket before that, so it Yes. was good experience No, very good. Very good. No, that's a for and you've done me, very and well. then- You're essentially the wicket keeper batsman, and you've had some explosive innings and taken some very good catches, which I've seen personally. So you're a huge addition and a key member of the team. I'll move on to Tariq Bhai. You're one of the newest members. আপনি কেমনে ওই SPT তে আসছেন? আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ওয়ালাইকুম আমি আসসালাম। হচ্ছে 2023 সালে অস্ট্রেলিয়াতে আসি। আসার পর তখন তো সবাই প্রথম দিকে আসার পর জব খুঁজে। আমি তখন মেরিল্যান্ডে গেছিলাম জব খুঁজতে আর কি। তখন কাজী ভাইয়ের সাথে দেখা হয়। ওনারা মনে হয়
একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করতেছিল আর খেলা নিয়ে কথা বলতেছিল। আর আমি আচ্ছা। হচ্ছে দেশে খেলাধুলা করতাম প্রচুর, আবার ইউনিভার্সিটিতেও আমি ক্রিকেট বলে খেলছিলাম। মানে খেলাধুলা অনেক ভালো লাগতো, সবসময় লাইক চেষ্টা করতাম আর কি খেলাধুলার সাথে যুক্ত থাকি। তারপর ভাইকে বললাম, ভাই আমরা এই খেলাধুলা করতে চাই, আমি সাথে আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল। তারপর ভাই বলল, এই আমাদের একটা টিম আছে এসবিটি, এই তখন মৃদুল ভাইয়ের সাথে আমাকে পরিচয় করে দিল। তারপর কথা টথা বললাম, এই ফাঁকে আমি আরেকদিন প্র্যাকটিসে গেছিলাম হচ্ছে গ্ল্যাডিয়েটরস এর এই হ্যাঁ। একদিন নাইট প্র্যাকটিসে, মেবি ওরা থার্সডেতে করে আর কি, তখন গেছিলাম। আর পাশাপাশি এখানে টেপ টেনিস বেশি খেলা হয়, বাট হচ্ছে যেটা আর কি এখানে জব আর হচ্ছে পড়ালেখার জন্য আর কি বেশি টাইম দিতে পারি না। মাঝে দিয়ে লাইক ভাইদের সাথে কথা বলছিলাম, কয়েকটা ম্যাচ খেলার পর প্র্যাকটিস ম্যাচ, তারপর হচ্ছে আবার ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম। তারপর লাইক মাঝে দিয়ে অনেক একটা গ্যাপ গেছিল, আস্তে ধীরে এখন আবার একটু টাইম করতেছি আর কি যাতে খেলাধুলা করতে পারি। Very আর good. হচ্ছে চেষ্টা করতেছি সামনে যাতে আমি প্র্যাকটিসও করতে পারি কি, কারণ প্র্যাকটিস না করলে উইকলি একদিন খেলে আর কিছু করা যায় না আর কি। আসলেই। No, very good, very good. আর Rajiv bhai, you've been around for a long time. আপনি তো আপনার একটু আপনার নিজের হিস্ট্রি একটু বলেন প্লিজ। রাজীব নেই, পুষ্কিন ভাই এখানে, ও এখনো জয়েন করেনি। Sorry, that's right. Kaji bhai, you're one of the newer players as well. আপনার একটু হিস্ট্রি বলেন। আমি নিউ না, বাট ওল্ড না মিতুল ভাইয়ের মতো। মিতুল ভাই ইজ টু ওল্ড। আমি it's been I think 13 years now. আমি 2012 এ জয়েন করি। আচ্ছা। তো তখন এসবিটি অলরেডি sort of established club. বুলু ভাই, মিতুল ভাই, মোহাম্মদ ভাই, নজরুল, all of them were playing that time. Yes. তো আমারটাও এরকম, মানে it's not I wanted to join SBT or something, it just my destiny was there. আমার টিচার ছিল একজন বাংলাদেশে, মেবি আপনারা চিনবেন সাইদ সুলাইমান। সো সাইদ ভাই আমার 1 বছর আগে আসে অস্ট্রেলিয়া, তো সে খুব পছন্দ করে ক্রিকেট খেলতেও, তো সে এসে জয়েন করে এসবিটিতে। সো আমি আপনার 2012 এ মিডলের দিকে আমি আমার উইকেন্ডের সব জব ছেড়ে দিই, that I want to play cricket, like we'll see what happens. No, very good. Yeah, I will play Sunday, and আমার উইকেন্ডে জব ছিল তখন। সো আমি for some reason I came to Australia at 2009, so I said I didn't play any cricket for 3 years. Now it's time. So আমি আপনার উইকেন্ড জব ছাইরা উইকডেজে, তখন আমার জব শিওর না, বাট ইন দ্যাট সর্ট অফ সিচুয়েশন আই সেড উইল সি হোয়াট হ্যাপেন্স। তো সাইদ ভাই আমাকে ফার্স্ট নিয়ে আসে এসবিটি প্র্যাকটিস। তখন এসবিটি একটা টুর্নামেন্টের ম্যাচ চলতেছিল, সো ইটস নট ইন দ্য মিডল অফ দ্য টুর্নামেন্ট, সো অবভিয়াসলি আই কুডন্ট প্লে। সো মিতুল ভাই এন্ড বুলু ভাই টুক সাম টেস্ট, দে আস্কড মি লাইক ওকে লেটস সি তুমি কি বল করতে পারো কিনা, ওকে বল আস সামথিং ইন দ্য নেটস. So I bowled some, and then they said, okay, can you bat? I said, yeah, I can bat a bit. So it's okay. Come, let's see what you can do. How you bat. And Bulu Bhai, bowled me some of them. I can see in the background, Bulu Bhai and Bulu Bhai was standing and observing everything. And I saw some head nods, like, yep, like we can use him or something. So I was very happy. And that was the middle of the tournament. But I think the tournament finished after a couple of weeks. And I started playing. And I'm not in Sydney anymore. I moved to Canberra. But until 2021, I was an active player for SBT, and I don't think I missed any match on that time. Every tournament and everything that we had, sort of played everything. And we had that Sunday off. It doesn't matter if it's rain or a storm or whatever it is. We will go to the field, and if we don't play, we'll just do something. I remember we went multiple times, and my wife was saying, "Where are you going? It's raining outside. You guys cannot play." So let's see. We'll go fast and then decide. So that's how I started playing for SBT, and I'm still an active member. I cannot play that much. Obviously, it's a lot of travel now for me. I'm getting old. 3-6 hours drive a day. It's it's a bit hard now. But yeah, I'm still there. But I will be there until the end. It's you touched on some very important. It's some of the questions I have. So with SBT, apne to bolchen, it's that Sunday is essentially reserved for SBT as a team. Now, one of the key things that
I talked to Shahid Bhai a little bit in preparation for this meeting. We have a lot of big stars in the community that, statistically have been done well and they shine, and we all know who they are. But SPT as a team shines as a team. They have stars, of course. You have many stars, but they're not individuals. This team as a team is one of the best gelled teams, in my opinion, in the community. Is gelled, it is solid. And you touched on it. Just Sunday we reserve for ourselves. Bishti Hawk, Jai Hawk, we're going to be together. So let me expand on that because it's a really important. I've talked about it in other discussions with other teams. That concept of gelling and how this team with the 9 stars on the logo, which we'll get to, has got those 9 stars because gelling is key. And apne jeta bolchen, Sunday is a reserve day. We stay, if it's raining, we're together. Shamnun bhai, just explain a gelling from tape tennis to history থেকে বোঝা যাচ্ছে, but tell us some more about this commitment with each other, if you can expand on that. আমি আচ্ছা, এটা বলার আগে আমি একটু যেরকম আপনি কোশ্চেন করেছিলেন নিলয়কে কিভাবে আসলো, আমি ওখানে একটু অ্যাড করতে চাই। যেমন নিলয়ের প্রথম যেই অ্যাপিয়ারেন্সটা আমার কাছে, আমি আসলে একটা প্লেয়ার খুঁজছিলাম যে আমাদেরকে মিডল অর্ডারে ভালো একটা সলিড দিতে পারবে, ব্যাকআপ দিতে পারবে। তো তখন আমার সাথে অনেক জোহার, আমার খুব ভালো সম্পর্ক, এখনো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো সম্পর্ক। তখন বলেছিলাম যে আমি একটা প্লেয়ার খুঁজছি, সো ডু ইউ হ্যাভ এনিওয়ান? তো অনেকেই আমাকে নিলয়ের নাম্বারটা দেয় যে ফার্স্ট। তারপরে আমি নিলয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করি, কারণ খুব সম্ভবত ও মনে হয় অনেকের সাথেও একটা টুর্নামেন্টে খেলেছে, বিরানি বয়েজ নামে টুর্নামেন্ট, আমি বলতে পারবে। অনেক নিলয়ের নাম্বারটা দেয়। সেম কাজী তো বললোই কিভাবে ও আসলো। তো কাজীর তো আর কিছু তেমন বলার নেই, ও এইভাবেই আমাদের সাথে জয়েন করলো। এবং লাইক এখন ও যদিও দূরে আছে, কিন্তু ও আমাদের ম্যানেজমেন্টাল অনেক ডিসিশন মেকিং এ ও হেল্প করে, বিকজ ও এখন এমন একটা পজিশনে আছে যে আমরা তো যারা ডিসিশন নেই তারা খেলছি আমাদের টিমে, বাট ও এমন একজন এখন আমাদের মাঝে যে আমাদের টিমের সাথে খেলছে না, কিন্তু অনেক সময় অনেক ডিসিশন আছে যেগুলো বাইরে থেকে নেওয়াটা খুব সহজ হয়, টিমের ভেতর থেকে নেওয়াটা অতটা সহজ হয় না। সো সো ও আমাদেরকে এখন এই হেল্পটা করে। সো নট অনলি কাজী, এভরিওয়ান ইন এসবিটি হলো আমাদের হার্টের খুব কাছাকাছি, আমার হার্টের খুব কাছাকাছি, যে আমি সবাইকে এতটাই রিলাই করতে পারি যে কোনো সময় যদি কেউ বলে যে ভাই আমি এখন থেকে এসবিটি রান করতে চাই, সো আই ক্যান গিভ ইট টু হিম। সো দে আর এত ক্লোজ আমার, এবং আই ট্রাস্ট দেম সো মাচ। তো আপনি যে কোশ্চেনটা করছেন, ব্যাক টু ইয়োর কোয়েশ্চেন, যে তারপরে কি হলো, যে ও যেটা বললো, আমরা কিন্তু আসলে এসবিটি শুধুমাত্র যে সানডেতে খেলি তা না, আমরা সানডেতে টাইম স্পেন্ড করার চেষ্টা করি। ফ্যামিলি কিছু প্রোগ্রাম করতাম আগে কন্টিনিউয়াসলি, বাট ইদানিং হয়ে ওঠে না, কারণ এখন ফ্যামিলি কমিটমেন্টটা বেশি হয়ে গেছে। তখন দেখা যেত যে ফ্যামিলি ছিল মাত্র 2 জন বা 3 জনের, বাকি সবাই স্টুডেন্ট, সো এটা অ্যাকোমোডেট করাটা অনেক ইজি হতো। এখন দেখা যাচ্ছে যে 11 জনেরই ফ্যামিলি আছে, সো 11 জনের ডিফারেন্ট 11টা কমিটমেন্ট, সো এখন অতটা হয়ে ওঠে না। সো আমি বলবো যে তারেক যারা নতুন এসেছে ওদের জন্য একটু একটু ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট, কারণ আগে আমরা আসলেই পুরো সানডেটা একদম সকাল থেকে রাত পর্যন্ত স্পেন্ড করতাম, এখন অতটা ওরকম ভাবে হয় না। সো এভাবেই জেলিংটা হচ্ছে আর কি। আর এছাড়া তো ফ্যামিলি গেট টুগেদার বা কারো বাসায় যাওয়া থাকা এগুলো তো চলছেই বিটুইন দ্য উইকস এন্ড উইকেন্ডস, সো এভাবেই জেলিংটা বেশি হচ্ছে। And I saw Kanbai, he made a really good comment in the comment section. He talked about in many of the games you play, the man of the match isn't just 1 or 2 players, it's spread across the team. So there's this consistency, Jeta Bolajay, with SPT, that it's not 1 or 2 players. Every player from the middle order, top order, bowlers, batsmen, they're all contributing, and they're contributing in different matches. And that's not, some teams, they have superstars that you just depend on, and when they fail, sometimes the team fails. So what Uni has written here is very true of SPT. SPT is a very consistent team, clearly. They're a gelled team. They're a long-standing team. But that consistency of man of the match being shared across the team, that's a huge comment. I agree with that. Rajiv Bhai, you are joining us now. Apni ki mone koren with regard to that consistency across the team and that man of the match sharing? Apni to comment then.
in that respect? এই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই আমাদের আসলে যেটা মিতুল বললো যে আমাদের এসবিটি যে টিম, we not play for individuals, No. we play for teams and we are a family. So whatever the contributions যেটি আমাদের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ শেয়ারিং আসে, সে ইভেন যে সাদি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছে সেমিফাইনালে, সাদি আমাকে বললো যে এই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ দিস ইজ ফর ইউ বিকজ আই স্টার্টেড দ্য থিংস. So জি, জি, জি। this is the great things, great feelings. It's not like that committee or team আমাকে দেয় নাই, but ও feel করছে this my game was more impacted for the game. It was No, that's huge. That's a huge comment because basically it's a selfless comment and it's not just empty kotha, it's not empty words. They actually, and I know these players you're talking about, Sadi Bhai and all the rest, they actually mean those things. And it seems like you are playing for each other and it's clear that you're getting the results, but it also looks like that when you play together. Mane hoichoi chilla chilli sherokom hoy na, it's quite unified. And I think apni jeta bolchen that everyone is playing for each other and playing for the team. It's an obvious thing to say, but it's not that hard. That's much harder to manufacture in a team. But I think that's a key thing that happened. Bolson, everyone's playing for each other, which I think sometimes it can be difficult because in some of the tournaments, when you have a mix of players, of superstars, sometimes that works, sometimes it doesn't. But what I'm seeing, like the Randwick Raiders, the SPTs, the Western All Stars, and other teams, even the Sydney Fighters and the newer team, relatively newer teams, it's that teamship, Jetabology. I don't even think that's a word, but there's clearly something, and I've said it all the time. If you have that gel, that sharing, and that not selflessness, that's a key to success. I mean, if anyone wants to comment and agree with that or disagree, up next to Bolen. What do you think about that? It's the same comment, really. this is great ভাইয়া, আপনি যেটা বললেন, আহ, আমরা অ্যাজ এ টিম আমরা যখন খেলি we trust each other. In the player of 11 we always think each and every player এবং outside of the team like কাজী always আমাদেরকে instruction দেয় বা ওর opinion just to build up a good outcome. Just আমরা চাই যে একটা ভালো আমরা I start playing with SBT since 2007. It's almost 18 years. Incredible. Yeah, so most of our players is that old. We can say nowadays we are around 40 plus Yes. team, but all the youngsters are keep coming like Arafat, Tarex, all those people. They have the potential as well. So we always try those jewels to utilize in our teams. But it is really very friendly, and even though they sit in the side bench, they still cheer us up. We were playing, and I'm a veteran player for SBD because they respect me. That's why I'm still playing in that age. No, and you're also you're not, your performances still are there. It's the age is no boundary. We Shamnun Bhai, he's one of the biggest divers in the community, so the age means nothing. He'll break his arm and his leg before letting the ball go to the boundary. So, and he's a young man in heart and in activity. So age doesn't mean anything. So I see that in SPT, but that Jet up the Bolson, that the young people, that's the beauty of SPT too, that they've got this young generation coming through with the sort of mentors mentoring them and bringing them. That in I work in a mining industry where mentors and young proteges, they sort of develop and learn from the older team. Apne team jeta boltisen, you have a lot of great mentors to bring these juniors up, and hopefully, inshallah, I pray that those juniors see what you guys do and how you've kept the team together and just keep developing and keep SBT alive. And I think that's very possible with the mentors that you have. I I believe want that. to add something, Pushkin, by there. Is Please. every team that plays in our community, we all want to win. But Yes. in SBT, before winning, we always had a motto that everyone need to enjoy the game. So it's a culture. It took us a long time to build. You can see some players like as example, Shamim. After they get Shamim or Mojul, they are batting once in an opening or 1, 2, 3, and someday they are batting at 6, 7, something like that. Yes. All because we want everyone to, they get a chance
Yes. So if each and every member doesn't enjoy while they are playing, it's the drive. You're not gonna get the drive anymore. So you always No, that's get everyone to enjoy whatever you do. If you are not playing, we want them to be involved. It's not only involved in the field. Also, we try to include everyone when we take some decision. It's like yes. we want to change the captain. We want to bring some new captain. We talk with all the players. We get a vote. So everyone, it can feel like it's their team. It's not Mitul Bhai's team. It's not Bulbul Bhai, Nozrul, Sam. It's no one's team. Is everyone is a team. So it's in, as Mitul Bhai mentioned, we started playing for a long time, but you can see like we always, we were consistent, Yes. but we are not consistently winning the tournament. Yeah, we wanted to win. It's not we didn't want it to win, but it took us some time to find out those balance as well, like how to utilize each and every one of them while they can still enjoy the game. Team brings some results. So we are very happy that we are in this position today, that we won some big tournament back to back and all those results. But more than that, the achievement of SBT so far is we still have people, they call them SBTians, and they haven't played for 10 years with us. And অনেক on 10 years cricket খেলতেছে না, but if we are playing a final, they will come to the field. Yeah. We have more than 10 15 members. They're all inactive. So this is the culture we are most proud of, that when we start, someone join SBT, we want them to play for SBT, be a SBTian for as long as you stay. It's everyone. If they can play for different teams, that's fine, but it's still in a core. Like I play for Canberra Wolves now, right? So I'm not actively playing for, but I am a SBTian and I will always stay as SBTian. So this is, I think, the thing we are most proud of as SBT. It's a huge secret that you've given away that is obvious, but it's not. This selflessness that you want to endeavor a culture that come play with us, enjoy the fact that you share the batting lineup, you share the batting order, you sometimes toss around the captaincy. This is not many teams do that because they're afraid, they're always thinking about run rate or net run rate or what's going to happen later. But SBT, I mean, I'll give an example. Like in the last competition where you guys won, I played a game against you and you somehow lost that game, which you don't rarely lose. But you guys are still so selfless that you'll share that batting order in a different game and so on. That's a huge thing that everyone feels like they're part of the decision making. I can't. I feel it when I play in different teams. If you're part of that decision making process, you totally grab onto that team. That is your team. I was part of that decision making. I had an opinion and it was listened to. That I think that's a very special thing, Jetta. And I'm glad we're talking because I hope that people go away with that understanding that one of the keys to SBT's success, and it's a huge success, is that opinion of each player is considered. It's not just chup karo, you're a nobody. Yeah, thanks for talking, but no thanks. You actually listen to it, and you listen to it actively. Is that right? What I'm saying? That's what you're saying that the team does. Yes. So we do, like Mitul Bhai is not captain, right? Mitul Bhai is not the captain, but he is the club captain. He communicates with players. Not only Mitul Bhai, that's an example, right? Yes. You talk to Sam, he's captain last VD Cup. You talk to Nozrul, you talk to anyone. There is always like captaincy in a field. That's the most easiest part. You say, okay, ke bowling korbe, ke batting korbe. That's the easiest part. But actually understand your players, like who want to do what, how they want to contribute, what they're feeling like. That's the very important part of your team. So I think so far, Mitul Bhai and there's others as well, not only Mitul Bhai, Nozrul and Sam, Sadi Bhai, Robin Bhai, they're all now seniors players. They all talk to each other. They talk to, we were coming new, like, okay, bhaiya tumi ki batting korte chao, so kothay batting korte chao, or they gave them advice like do this, do that, and then obviously as a captain or whoever running the team, they need to give them chances. Like, okay, go and express yourself. Try this. If it doesn't work, that's fine. We'll come back again to that. So I think this sort of culture that we have now, which that's why you see most of the SBT players who play for the team,
they're playing for a long time. It's not 1 year and 2 years you come and play and you go away. They stay with the team. So I think that's the main motto that we have. Like we want everyone that if you like sometime, like as Mithul Bhai mentioned, Bulu Bhai is playing for a different team now, but it doesn't mean he's not part of us anymore. He can, you want to try different things, go out, play, but end of the day, we want to count on them. Like, okay, you are SBT, and if we need you, you are there for us. So let me put that to Niloy. Niloy, this expression of being part of the team, contributing, having an opinion. How is that? Have you expressed that opportunity in this team as a? You're not a new player. You've been there since 2018, and it's been going since 2013. But how have you expressed yourself in this culture? I'll probably start with just give you a very fresh example from our last final that we just won. Yes. So just a simple example of to show how the whole thing that Kaziva is trying to explain. I'll just put it in a nice simple example. Our man of the match was Sadibhai. He took like 4 Yes. brilliant wickets, and like literally he took all of the wickets from one end, but he started bowling in from the other end. Right? If you remember, he started bowling from the other end. And after his first over, I first consulted with him directly. Sadibhai, I think you should bowl from the other end, because in your pace and in your swing, I think you will be more, like contribute. Effective. You can actually contribute more from the other side. And then after the same over, I talked with Sadibhai, and then when he agreed, I then talked to Sam, like our captain. He then consulted that directly with Sadibhai. So me, Sadibhai, and Sam had a mini conversation going on after that over, and then captain decided to switch him. And the very next over, he got Labib Bhai's wicket, like straight away. That's that was a huge. game changer. So that's how the little things matters, like says so, but that little things in the field, like that simple call, and that trust that we have in each and every players, like from the senior management and from the captain itself, like they trust the instinct of our players, like whoever that is playing, that even though like maybe we are not part of the senior management, or even we are not part of the captaincy or whatever, but each and every every comment, every instinct matters on the field, not And it's on the field, considered. like on and both on and off the field. Yeah. That's a brilliant example, and that's a very consultative approach, and how you've done it. That's really, really well explained. All right, let me just move on, because it's incredible how quickly time goes. I've got a lot more to get through, to try and get through. So we talked about the lead up to the tournament and current form. I think, clearly SBD is struggling. They're just not going to make anything. No, I'm joking. Clearly, how have you guys felt with the form that you guys are in? Clearly, you're reigning champions. You've won BD Cup twice in a row, and you've been, what is the feeling in the team with regard to the momentum based on your recent wins? Anyone? I open that to the floor. Or Shamran Bhai, you've been a bit quiet. Apni bolen. না প্রথমেই আমি যেটা বলতে চাই about this thing that যেটা নিলয় বলছিল, ওর সাথে আমি একটু অ্যাড করে দিচ্ছি যে আমাদের টিমের সবাই যে জিনিসটা জানে সেটা হলো দে নো দেয়ার রোলস। তাদেরকে টিমের জন্য কি করতে হবে এই রোলসটা আমরা সবাই খুব ক্লিয়ার। এবং নিলয় যেটা বলছিল যে যে আইডিয়া শেয়ার করছে এবং সেটা লিসেন করছে ক্যাপ্টেন এবং সাদি ভাই, আমরা সবাই কিন্তু সবারই কিছু না কিছু স্কিল আছে এবং সবারই কিছু না কিছু এক্সপার্টিজ আছে। সো আমরা এটা শেয়ার করি যখন আমরা আমাদের রোলটা জানি, আমরা আমাদের কতটুকু আমরা শেয়ার করতে পারবো সেটাও আমরা জানি, আমাদের লিমিটেশনটাও আমরা জানি টিমের ভেতরে। সো আমরা ওভাবেই শেয়ার করি এবং এটা অ্যাকসেপ্টেড হয় থ্রু আউট দ্য প্রসেস। স্ট্রেট ওয়ে সামটাইমস এটা নট পসিবল, কারণ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ওই মোমেন্টে ডিসিশনটা কিন্তু ক্যাপ্টেনই নেয়। বাট we have that advantage of sharing things with captains, and ও তখন ওর মতো করে চিন্তা করে। বাট উই নোজ আওয়ার রোলস, আমাদের টিমের রোলস কি হবে, আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব টু দ্য গেম। এবং যে কারণে আপনি দেখবেন যে বিগত কিছু দিন ছাড়া, মানে লাস্ট কয়েক বছর ছাড়া,
আমরা সাধারণত বাইরের প্লেয়ার নিয়ে কখনো খেলতাম না। উই জি, নেভার জি। ডিড দ্যাট বিফোর। বাট রিসেন্টলি কিছু আমরা নিচ্ছি বাইরের প্লেয়ারকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে আমাদেরকে হেল্প করার জন্য, আমাদেরকে কিছুটা বুস্ট আপ করার জন্য। এখানে আমার চিন্তা ভাবনাটা ছিল একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে। আমি প্রথমে সবাই জানেন অনিক, পিফির অনিককে আমি ইনভাইট করেছিলাম, ও আমাদেরকে হেল্প করেছে এবং উই ওন দ্যাট কাপ। তারপরে রিয়াদ ভাই আমাদেরকে হেল্প করেছে, আমাদের এই টুর্নামেন্টে আমাদেরকে আশিক হেল্প করেছে বার্নার্সের, এবং আদনান ভাই হেল্প করেছে। সো আমি এবং তানজিলও একসময় আমাদেরকে হেল্প করেছে। বাট তানজিলে কিন্তু স্টার্টটা মেবি ও ভালো বলতে পারবে, আমাদের এসবিটির সাথেই শুরু হয়েছিল যখন ও অনেক অনেক ইয়াং ছিল। জি, জি, বাট জি। যেহেতু ও আমাদের একজন রবিন ভাইকে তো চিনেন, রবিন ভাইয়ের কাজিন, সো ওভাবেই তানজিল আমাদের দলে খেলেছিল। বাট এনিহাও ও তারপরে প্রেফার করে র্যান্ডিক রাইডার্স, তো ওখানে ও খেলে। তো হোয়াট এভার, তানজিল আমাদের সাথে খেলেছিল। তো আমার মূল উদ্দেশ্যটা ছিল যে দে আর দ্য চ্যাম্পিয়ন্স। সো অনেক পিভি কে চ্যাম্পিয়ন করেছে অনেকবার। সো আই Yes. নিড টু নো হাউ হি অ্যাপ্রোচ টু দ্য গেম। এটা আমার Yes. শিখতে হবে, এটা আমার পার্সপেক্টিভ থেকে। আমি ওজন্য ওর হেল্পটা চেয়েছি যে আই ওয়ান্ট টু লার্ন দ্যাট। আমার প্লেয়ার Yes. সেটাকে জানতে হবে ও কিভাবে অ্যাপ্রোচ করে টু দ্য গেম। Yes. সেম তানজিল কিভাবে অ্যাপ্রোচ করে টু দ্য গেম, এটা আমাদেরকে Yes. শিখতে হবে। এবং আমি ওদেরকে অ্যালাউ করেছি টু টক বিফোর উই স্টার্ট দ্য গেম, সো আচ্ছা। দ্যাট ও আমাদের কিন্তু অতিথি প্লেয়ার, মানে গেস্ট প্লেয়ার ছিল। সো দে কাম টু হেল্প আস, বাট আই গিভ দেম দ্যাট ফ্রিডম টু সে সামথিং ইন দ্য হার্ডল বিফোর উই Yep. অ্যাপ্রোচ টু দ্য গেম। Yep. সো সেমলি আদনান ভাইকে এবার আমাদের সাথে জয়েন করেছে। আদনান ভাইকে ইজ এ লিজেন্ডারি প্লেয়ার ইন কমিউনিটি ক্রিকেট, আমরা সবাই Yes. চিনি। Yes. Yes. এবং তার যে অ্যাপ্রোচ ছিল টুয়ার্ডস লাইক বিগ ম্যাচ, এটা আনবিলিভেবল। এবং আমি এখানে একটা কথা অ্যাড না করতে চাই যে আদনান ভাইও আমাদের সাথে এতটা ভাবে জেল হয়ে গেছিল। উনার কিন্তু সকালবেলা খেলা ছিল ফাইনালের দিন। আমি এখানে মেনশন করতে বাধ্য হচ্ছি, উনি আমাকে বলেছে যে ডাজন্ট ম্যাটার মিতুল ভাই, আপনি খেলা চালায় যান, আমি আসবো, আমি অবশ্যই আসবো আপনাদের সাথে। ইফ আই নিড টু ডু অনলি ফিল্ডিং, আই উইল ডু দ্যাট ফর ইউ। আমি আসবো এবং আই উইল ডু ফিল্ডিং ফর ইউ। ডাজন্ট ম্যাটার আমি বোলিং করি বা ব্যাটিং করি, আপনি চিন্তাই করবেন না। সো দিস ইজ কল্ড কমিটমেন্ট। সো তার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি এবার। সো আই উইল ট্রাই টু অ্যাপ্লাই দ্যাট। এবং আমি মনে করি এখন এসবিটি যে পজিশনে আছে, হয়তো অনেক টিম, আপকামিং টিম হোক বা আমাদের এখানে এক্সিস্টিং টিম হোক, তারাও হয়তো আমাদের কাছে ভালো কিছুটা শিখতে পারবে বা অ্যাপ্লাই করতে পারবে টুয়ার্ডস দ্য গেম। No, that's brilliant. And that the fact that you've brought in these legendary players to learn from and teach everyone, that's another system যেটা আপনি ঢুকাচ্ছেন for SPT success, and it's clearly shown, essentially bringing in a consultant and say, look, you're an expert in winning, what's your winning way, teach us. That's genius, and it's been a huge success. And you know, unfortunately, you may be invited to other teams to do the same thing, Akon, you know, because all of you in some way or another. But এবার এই সুযোগ আমি একটু বলে রাখি, এবার আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে ওয়ান অফ দ্য, আমার কাছে মনে হয় যে অনেক সাউন্ড প্লেয়ার আমাদের কমিউনিটিতে এখন বর্তমানে, আমাদেরকে এবার তাকে আমরা অ্যাপ্রোচ করেছি এবং হি লাইকস টু প্লে উইথ আস, সাফায়াত ভাই। হি আর এ গুড ক্রিকেট ব্রেইন, দ্যাটস হোয়াট আই বিলিভ। এবং আমি তার কাছ থেকে এবারও কিছু শিখবো ইনশাল্লাহ, এবং আমাদের টিম হয়তো তার কাছ থেকে সেই সাহায্যটা পাবে, and we'll do success in BCL. Inshallah. Well, we're rapidly running out of time. Sure. But look, I've seen in the top corner of your screen this SPT symbol. Can you tell us what's changed in it? I'm trying to figure it out. I'm going to expand. What's happening with this new symbol, new logo? না, আমি আসলে এটাতে ভাইয়া যেটা হয় যে প্রতিবারই যখন আমরা একটা টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হই, এনি অ্যাচিভমেন্ট আমি যেটা বিশ্বাস করি আমাদের কমিউনিটিতে, এনি অ্যাচিভমেন্ট ইটস অ্যান অ্যাচিভমেন্ট। আপনি যে টুর্নামেন্টই খেলেন না কেন, আপনি 8 টিমের একটা টুর্নামেন্ট খেলেন অথবা আপনি 18টা টিমের একটা টুর্নামেন্ট খেলেন, ডাজন্ট ম্যাটার, এনি অ্যাচিভমেন্ট টু এ টিম ইটস অ্যান অ্যাচিভমেন্ট। সো আমরা এখন পর্যন্ত 9টা টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, সেই সূত্র ধরে আমি 9টা স্টার আমাদেরকে আপডেট করেছি আপাতত লোগোটা, এবং আরো কিছু স্পেস রেখেছি, যদি ভবিষ্যতে আমরা জিতি ইনশাআল্লাহ তো স্টার গুলো ওখানে বসিয়ে দিব। And that's going to quickly fill up, so it could be 15-20 in the next
years, inshallah. All right. Thank you so much for that. Let me move on. So, what is the hope in BCL 2025? Is there any difference in the makeup of the team? Is there anything you can share with us? Anyone? Kazi bhai, নিলয় Niloy? বলুক, ওরা বলুক, তারপর আমি বলবো ইনশাল্লাহ। Acha. So, what is this? We know SBT's core players. Is there any হ্যাঁ, guest আমি share player করতে or পারি। anything? Bolan, go ahead. Niloy, Kazi As bhai. Shamlun bhai already mentioned, Shafayat bhai is playing with us. Yep, that's huge. Any others? Yep. Any other So surprises? that's probably like, as he's trying to. I hope not. But no, I think like, the main core thing that Mitul bhai was also like saying is the role of each and every players. Like, we have been playing this core group of players. We have been playing for last 2-3 years. So we know our not performing in, some weeks, Yes. but they know like they themselves know they can turn around the match in any day. So that's the most important thing. It's not like we are bringing in like few star players, but the more important thing is we are trusting each other, and we are trusting that in our day anyone can win the match, anyone can Very finish good. it off. So that's the most important thing. And I think like coming to the new tournament we are playing, so it's also the same thing we are going to try to apply. Like those whoever is playing in which position, they know what their role is, and everyone else knows what they can do. So they are trusting to that particular player. So that's the most important thing, and I believe we are going with that same motto, team comes first. Very good. Yeah. Kazi bhai, apne to from Canberra, what's the expectations from you? It's a 6-hour round trip back on, are you here every week? I mean, it's a difficult path for you in that sense. I don't think I'll be traveling much. There can be only one Labib, as you know. I think Yes. no one else can travel that far every week. But as Bhai Midul Bhai Agi mentioned, my role is purely now in the sort of management or advice sort of things. So Ji. I talk with Midul Bhai and all those players time to time. I try Yes. to give my input wherever I can. From outsider, as Midul Bhai mentioned, like sometimes I pick things up. I see all those things live. I pick few things here and there, like why he wasn't happy or why this player looked he's not into game and this sort of things. Yes. My Yes. role will stay as is. And Pushkin bhai, apne jeta question chilo apnar je what's the motto or what's our target this tournament is always as we, if for every tournament we want everyone to enjoy, and obviously it would be icing on the top if we can win the tournament as well. So that would be the same motto we are going ahead this year as well. No, very, very, very good. Hakon, a unified and role-defined team, and I just wanted to mention that you have, as I said at the start, I think the consistency is incredible. So we've talked about the future. Is there any concerns within the team? I guess we talked about an aging team, and you're trying to develop players so that is there any concerns or any worries or anything like that you might have that you're trying to iron out, or you're pretty comfortable where you are? Anyone? I think you're pretty comfortable. You're winning, but The concerning thing for the new players is that they have to compete with me in fielding. So এটা হলো concerning thing. That's very concerning. No, that's good. না মানে মিতুল ভাই যেটা বললো যে মুসকিন ভাই আপনি আগে যেটা বললেন যে মিতুল ভাই still young in heart. 100%. But I think his bones are not that young anymore. He has broken leg, shoulder, hand, finger. I think we lost count now how many fingers he has broken, how many. I think he has 3 or 4 fingers joined with his screw in there. Oh my goodness. So that's the result of all those jumping. But yeah, he's still young in heart. But concern আমাদের আপনি দেখছেন last tournament Sam is relatively, he is a young one, and he is captaining the team, and he did it brilliantly. And like people whoever like Rajiv bhai, Mitul bhai, whoever they're aging, or I think around 40 now, we are hitting around 40, closer to 40 than 30. But that's I think we are more in the now sideline, and then people like Niloy,
Arafat, Sam, those people are coming in forward. They're taking responsibilities and everything. So I think we are good for a few more years until Yes. we'll see what happens. No. All right. Look, we've been going for a long time. I think I'm grateful to all of you for your contributions and the secrets that you've given away. And no, I'm joking. I mean, the success factors, the things that make SBT successful. I think we've had a good discussion around how you've become the team that you've become, and we're very grateful for how open you've been. And thank you so much, আপনারা যে join করছেন and এই কথাগুলো share করছেন. It's really important. I personally have taken away a lot of these genuine things where I love the fact that it's collaborative. It's a huge thing. People struggle with that. It's quite a democratic thing, but everyone knows their roles. Everyone knows how to approach the captain and discuss. It's a beautiful thing. So I'm grateful to all of you for sharing that, and good luck. I wish you the very best in this tournament and many more tournaments to come. And thank you again for being part of this discussion, meet and greet, and thank you for being part of BCL. Thank you, boys. Thank you so much. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you. So thank you everyone for listening and joining us once again for meet and greet. There's plenty more to come, and many more meet and greets to come before the tournament starts. Thank you to BCL, Shahid Bhai, all the sponsors for making this happen, and thank you for giving me the opportunity to share this time with you all. Thank you again. Assalamu alaikum. Greetings to you all.